বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি জেনারেটর সম্পর্কে। তো ভিডিওতে যেই জেনারেটরটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো একটি পেট্রোল চালিত জেনারেটর, প্রায় 2 কিলো 2.2 অর্থাৎ 2200 ওয়াটের একটি জেনারেটর। এই জেনারেটরটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত পড়ে থাকার ফলে এটি কেউ চালায়নি, যার কারণে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধুলোবালি পড়ে এর যে নাট বোল্ট, সিলিন্ডার, তারপর পিস্টন, সাইলেন্সার এবং অন্যান্য ডিভাইসগুলো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো এটিকে আমরা যদি সচল করতে চাই তবে অবশ্যই জেনারেটরটি খুলতে হবে। তো খুলতে গেলে আমাদেরকে নাটগুলো স্ক্রুগুলো খুলতে হবে। তো এ তো ময়লা অবস্থায় যদি আমরা খুলতে যাই তাহলে নাটগুলো কিন্তু স্লিপ করতে পারে, এতে করে আরও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে আমরা কি করব, এটাকে কিছুটা হিট দিয়ে খুলব, হিট দিয়ে মোবিল দিব, মোবিল দিয়ে ডান প্রান্তে বাম প্রান্তে ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে করে এটিকে খুলব, যাতে করে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এগুলো যেন আবার ইউজ করা যায়। তবে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নাটগুলো পুরাতন যেগুলি আছে সেগুলি পরিবর্তন করে নতুন লাগিয়ে দিব এবং অন্যান্য ডিভাইস যেগুলি আছে সেগুলি পরীক্ষা করে যথাযথ স্থানে আমরা সেগুলি স্থাপন করব, তাহলে এর ফলাফল ভালো পাওয়া যাবে। তো জেনারেটর যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা ফেলে রাখি তাহলে কী কী ধরনের সমস্যা হতে পারে সেগুলি আমাদের জানা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত জেনারেটর ফেলে রাখা হলে এর যে বৈদ্যুতিক জেনারেটর আছে যেখান থেকে বিদ্যুৎ বের হয় আর ইঞ্জিন, দুই জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনারেটরের যে ফিল্ডগুলি থাকে, কয়েলের ফিল্ড, সেখানে মরিচা ধরে জ্যাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাতে করে আটকে যাবে। এবং ইঞ্জিনের যে বিভিন্ন অংশগুলি আছে, যে সকল জায়গায় লোহার উপস্থিতি আছে সে সকল জায়গায়ও কিন্তু কী হবে, মরিচা ধরে আটকে যাবে, অর্থাৎ এটা সমস্যা অবশ্যই হবে। তো এই সকল বৈদ্যুতিক, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স জিনিসগুলি, ডিভাইসগুলো যেগুলি আছে সেগুলোকে কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফেলে রাখা যাবে না, মাঝে মধ্যে কিছুটা রান করে রাখতে হবে। তো যদি এরকম হয়েই যায় সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে স্টার্ট সুইচ কাজ করছে না, এর মধ্যে কার্বন পরে সংযোগ পাচ্ছে না, লুজ কানেকশন পাচ্ছে, তারপর দেখা যাবে যে সার্কিট ব্রেকার কাজ করছে না, দেখা গেল যে সকেট কার্বন পরে এখানে সমস্যার সৃষ্টি হলো। স্পার্ক প্লাগ আছে, স্পার্ক প্লাগের মধ্যে যে থাকে, আয়ন থাকে বা ময়লা থাকে, সেগুলি অনেক শক্তিশালী আকার ধারণ করে কী হলো, এখানে স্পার্ক হচ্ছে না। আবার স্পার্ক প্লাগ যেখানে থাকে, এই যে ম্যাগনেটের কাছে, সেখানে দেখা গেল যে ইগনিশন এবং ম্যাগনেট ফিল্ড সেখানে মরিচা ধরে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি আটকে নাও যায়, সেখানে ময়লা থাকার কারণে চুম্বক হচ্ছে না ভালো করে, চুম্বক না হওয়ার কারণে এখানে যে একটা ফোর্স, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, সেটি যদি না হয় তাহলে কিন্তু ইগনিশন কয়েল কাজ করবে না। তো এগুলি ঘষা মাজা করে ওয়্যার ব্রাশ দিয়ে বা সিরিজ পেপার দিয়ে এটাকে কাজের উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। তারপর এর যে সিলিন্ডার আছে, ফুয়েল সিলিন্ডার খুলে এটা ভালো করে ওয়াশ করে যদি আমরা নতুন করে অয়েল চার্জ করি, অয়েল এখানে দেই, সেক্ষেত্রে একটা ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে প্রত্যেকটা অংশ যদি আমরা খুলে ভালো করে চেক করি এবং পার্টস যেগুলি নষ্ট সেগুলি যদি পরিবর্তন করে লাগিয়ে দিই, তাহলে এটি কাজের উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। তো এই জেনারেটর সম্পর্কে আরও অন্যান্য অনেকগুলো ভিডিও আছে চ্যানেলে, সেগুলো দেখতে পারেন। তো আজকে আর বেশি কথা বলবো না। যদি কারো কিছু জানার থাকে জেনারেটর সম্পর্কে অবশ্যই কমেন্টস করবেন, জানাবেন, তাহলে আমি আপনাদের যে মতামতের ভিত্তিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।